On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على آي راديو. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معهم عن القضايا اللي بتهين بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على آي راديو، عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama Jams, together with Obacho Kushagawa, the producer of this show, Darlington Moses behind the social media coverage. Today is Wednesday, the 21st of January 2026. This program comes to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for comprehensive look at the daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-022-986 and 9860. Send for us a text message on 0913-986-986. If you can't access the radio, we are also on Facebook, X, YouTube, and more. You can also stream this broadcast live by logging to our website at iRadio.org. Tonight on the Sundown Show, the National Bureau of Statistics has convened a high-level policy dialogue on official statistics aimed at harnessing data and technology to support South Sudan national development. The dialogue was officially opened by the Vice President Rebecca Nyandeng Dimabior and brought together senior government leaders, technocrats, development partners, civil society, academia, and the private sector. Speaking at the opening ceremony, Vice President Rebecca Nyandeng underscored the importance of reliable data in guiding planning, governance, and social delivery. Rebecca Nyandeng, who is also in charge of gender and youth cluster, has described official statistics as critical foundation for development and accountability. More in this following his speech. South Sudan took an important step when it made a statistic a constitutional matter and established the National Bureau of Statistics. Because we just flow like our Nile. But there are numbers in the Nile. When the dry season comes, the water goes down to the sea. But when the rainy season comes, it increases until we feel it outside. We set an intention that we wanted to govern our country with evidence and not assumption. With evidence and not assumption. But intention must be followed by action. We must also be honest with ourselves. We have excellent policy documents that are gathering dust on shelves. Our national statistical system remains weak. Our information is scattered. Capacity is limited. And too often, we rely on information and statistics collected from outside the government to plan our own future. Maybe I could say that it's the first time to see you serious being sitting down to plan. This is very important. But some people outside there who got used to collect money from, what do they call it? How do they call the one they take from Ministry of Finance? Not the revenue, those who come and squander money and go out. This should be a real cause for concern. Because when we do not produce and trust our own official statistics, we lose ownership
of our story. This is why this dialogue is so important. And this is why the second national strategy for development of statistics covering 2026 to 2030 is critical. It is no longer enough to produce brilliant reports to decorate our cabinets. We must now start changing how we work, how we operate. We need to ensure that ministries have data available when they are planning their policies. We must have budgets that are guided by statistical evidence, and from this, our progress can be tracked honestly, even though the truth feels uncomfortable. Truth is bitter. Speaking as the chair of the Gender and Youth Cluster, allow me to emphasize one point clearly. When information is not broken down properly, it is the people who suffer the consequences. Women disappear into statistics. Young people disappear from plans and budgets. Widows disappear from support and protection. Rural communities disappear from national priorities. People living with disability or disabilities disappear from services. Farmers disappear from agricultural plans. You know that I'm an agriculturalist, even though I didn't wear green before. And if you go to my house, you'll see real green, not like your green here, which doesn't have anything to eat. And when people disappear in data, they disappear in policy too. I always prefer to speak as a mother first, because when I'm standing before you here, I don't fear anything because I'm a mother. I'm the one who feels the pain of whatever you do, whether it is a statistic, insecurity, hunger, diseases. It is us women who feel it. And to a mother, the suffering of even one child is not just a statistic, it is real pain. So I repeat this point for emphasis. Strengthening our statistical system is not just a technical exercise. It is about seeing our people more clearly so we can serve them better. I also want to recognize our development partners, including those who have supported statistical work in South Sudan through the National Bureau of Statistics and line ministries over many years. Your support has helped keep the system alive. For that, we are grateful. However, moving forward, our responsibility as a government should be clear. We must build a system that lasts. We must treat statistics as a public service, and we must ensure that institutions like the National Bureau of Statistics are trusted, funded, and put to good use. Dust it on the shelf. And by the way, here in South Sudan, our problem is not lack of literature. We have a lot of literature, but they are very dusty on the shelves. We should view statistics as part of our national infrastructure, just like roads, just like water, just like electricity. If we strengthen them, we strengthen governance as a whole. I would like to encourage all the participants in this dialogue, from government to partners to all the relevant institutions, to focus on practical outcomes, clear roles, stronger coordination, and real commitment to supporting and implementing this strategy together. If we work together in good faith and remain focused on what truly matters, this dialogue can help by a stronger foundation for better decisions and better lives. With these few remarks,
it is my pleasure to officially open policy dialogue on official statistics in South Sudan. I wish you honest discussions, fruitful debate, and political conclusion. God bless you, and God bless South Sudan. Vice President Rebecca Nyandeng Dimabior concluding her speech. The policy documents seek to address long-standing weaknesses in the national statistical system, which remains fragmented despite statistics being provided for the Constitution. It will also guide a commitment towards the second national strategy for the development of statistics covering the period of 2026 to 2030. Aimed at improving the quality, coordination, and use of official statistics. Organizers say the initiative will strengthen partnership, mobilize sustainable financing, and promote evidence-based decision-making under the theme Better Statistics, Better Decision, and Better Lives. Meanwhile, the Ministry of Finance and Planning, Dr. Barnaba Chol, says that the government is committed to strengthening South Sudan National Statistical System to support evidence-based decision-making and development. Speaking at the launch, Dr. Baka said that the government is prioritizing capacity building at the National Bureau of Statistics, including investing in skilled personnel, modern infrastructure, and emerging data technologies. He highlighted the importance of data science, artificial intelligence, also known as AI, machine learning, and data governance in improving the quality and use of official statistics. Now, let's listen to the Minister, Dr. Bak, speaking during the launch of the dialogue also here at South Sudan, Bank of South Sudan headquarters in Juba. Harnessing new knowledge and skills in emerging areas like data science, artificial intelligence, and machine learning, data governance and innovation, data literacy, sustainable funding for statistical operations, statistical planning, which is already on the agenda for the dialogue, etc. Ladies and gentlemen, let me assure the Vice President that the government is looking for ways of strengthening the national statistical system by first strengthening the NBS, which is the coordinator of national statistical system and custodian of official statistics. The NBS still needs modern infrastructure to be able to effectively produce a whole range of statistics required. It needs highly trained and skilled personnel, as well as modern infrastructure, including dedicated and belief building. The same way, there is a need to improve administrative data that inform and influence decisions in MDS and the countries at large. National Strategy for Development Statistics 2, which is now being designed, will address key data challenges and provide for resolving them. The process of designing the NSDS2 has been funded by various development partners that include Commission, East African Community, UN Economic Commission for Africa, UNDP, UNICEF, and many others. It is my hope that this statistical strategy will be used as a springboard for government action to build a national statistical system and a National Bureau of Statistics that the country can be proud of. It is also my hope that the statistical strategy will have a special focus on improving administrative data from MDAs as well as states. Administrative areas are used a lot in decision making and monitoring service delivery in our country. Finally, I want to extend my heartfelt appreciation to the Director General for NBS, Dr. Agustino Tengmaya, and his dedicated team, who are diligently working on the NSDS2 under the leadership of Director General. The Bureau has made tremendous positive strides, most notably successfully implementing 2 major national surveys since South Sudan's independence.
which will greatly contribute to our understanding of the country's development landscape. In addition, the Bureau has embarked on capacity building initiatives, conducting extensive training programs for the staff. With the invaluable support of our development partners, these efforts have been instrumental in enhancing the skills and expertise within the Bureau. Furthermore, there has been significant improvements in the Bureau's operational activities, resulting in more efficient and reliable statistical production. I'm told that good progress has been made also on all these fronts. The Ministry of Finance and Planning stands ready to support the Bureau in its activities, contributing meaningfully to the statistical system development agenda. The government eagerly looks forward to receiving a comprehensive report from this dialogue, along with concrete recommendations on what actions needed to be taken and by when to further improve the state of the national statistical system. I would like to thank you so much for listening and giving me the attention. Dr. Barnaba is the Minister of Finance, Republic of South Sudan. اسكاليك على iRadio انتكم في جنوب السودان. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. Welcome on board once again, and it's time for us also to hear your comment via that's our Facebook page, and also let us know where you're watching at the show from. How important do you think reliable data or information and statistic improving services delivery like health, education, roads in your community? Share that with us, and I'm happy with those who have so far so good confirm their presence via that's our Facebook page. Keep them coming. Shortly I will also turn my focus and listen or read some of your messages right here. Naam, ze yom bitalela bi wonusus ketir khalis no information taban fi maalata nin masalan lo na hukuma neramul khuta le madaris adad bita madaris tanin ma barfu nasal baru kaman mahzurin adad bitomon ma barfu wa kaman na masalan nishilo ayana ze saratana adad bito fi junuba sudanian kamil wala maaluma alfio kamil nas ma bagdarar فدي أو سبب ناس بيرو في statistic بقولوا مهم خالص عشان كيف الناس يجي كله سوا وكمان ناس عنده ين في policy document عشان كيف بيخلي معلومات الزيادة ديل بقدر أعرفه. فايتا متأكد مناقشة بتومن ده كمان بقدر جيبو تغير بذات في نهاية بتاع مستشفيات، في نهاية بتاع مدارس، في نهاية كمان بتاع شواري مثلا كم شواري ولا كباري الخربان وشنو كده معلومات ديل كله تبي ونس فوق شنو. 09 وايد وايد ولا 2 هاي راديو. نعم، والمخالفة بتنا طلب من كاد وكمان نرجع تاني وشارك معنا توال في 09 وايد وايد ولا 2 986 في دول تانيين سال statistics ذاته بتاع ناس كم في داخل قرية ده ولا في بايام ده ولا في مغاتا ده ومهم خالص تبيلغا بقدر سايد ناس في planning ولا في خطات تانيين برضو عشان بيقدموا خدمات ناس ما من أول مخالفة. أي راديو مدرما مساء الخير. مساء نور أقول. شكرا مدرما. أنا بشكرك وبشكر إدارة هاي راديو، وأنا بشكر كمان لحكومة بتاعنا ماما جندين وكل الناس الفكر إنه المهمة بتاع الستاتستيك في دولة عشان هم يناقشوا فوق. زي ما أنت ذكرت الستاتستيك في العالم كله ده بيجيب خدمات. الستاتستيك كان ما في دولة معناته أنت ما تعرف أنت قاعد تودي شنو.
حتى بيجت الناس بقولنا فوقه عدد بتاع الناس وعدد بتاع السيرفيس بتاع عملت شنو يا ناقص ده كله جدادا بيس انفورميشن يا بعمل حاجات لكن المايوري التول الممكن والناس ممكن توديه عشان هم يعملوا انفورميشن ده يجيبهم انت في دولة اعتدل شنو فعلا هم يعملوا ميتنج ده وهم يجربوا ده كلام ده تمام لكن منو بدي خدمة لجماعة دي عشان هم نينو يلقى المعلومة الكامل يلقى اي شنو لانه ساتفيكات الولادة يال ولدوها هلا والولدوا بعدين بكم ساعات بكل بنزل في ورق ده وبخلي دولة انت بعرف السيستم ده لما يدخل انت بعرف كم ناس يافات اتوجنا ولدوا مات اتوجنا وين هاي وفي منو عيان وفي منو عميان ده كله داتا انفورميشن يا بام حاجه ده وده يا بخلي تخيم بتاع دولة بتعرفه وانا مشكور انه كلام نازل عمل ده كلمه مهم يعني ده حاجه كويس لكن المايوري هم المتاجين بيتهم وهم المتاجين بالعربات وهم المتاجين بمخاطب لكن دل اكو تو يا بتاع جد لأن أنا ما ممكن نقول بس ساكت ونقول أنا محتاج بكمبيوتر عشان إن داتا بيز إنترنت ده أنا بعمل بكمبيوتر أنا ما بعمل براسي حتى لو كان كتبته ما خفايا لكن كان في تول بتاعه في كمبيوترات فيه وفي مخاطب ومحتاج بالخاربة ومحتاج لدول الماشي شكله ده ومحتاج بمهاي عمو ومحتاج بالكلمات بتاعه عشان هو يعمل الكلمات ده فالمايوري كله نتيجة ده جميل لكن مايوري الكوما كان هو هذا قول نازل empower them لكن نازل يعو بكيمة دولة أنا مقصود بالكلام ده لكن السيرفيسز دولة بعمل ديليفري ده this is my worry وده حاجة بقوم كله لنا لكن ده مهم شديد لعيال بتاع الدولة ولعيال المواطن وعيال الخدمات كله بتاع العالم حتى العيانات ده انت بيشيل داتا انترنت ده كله بحاجات شكرا شكرا أستاذ كودا كولا وسد مشاركة نعم statistic فعلا نو مهم خالص عشان ده بيساعدوا في نايا بتاع development حاليا لو قال خام ناس مثلا ولدوا خام ناس توافى وسبب لهم توافى ده الخلو يعني بقدر ساعدوا بلد عشان تعدل راديو نعم ده ما ينجا مرحبا يا نعم شكرا خالص كانوا داتا كولكشن على المثل ده حاجه مهم ده حاجه صعبه للمراوي حتى في حاجات ثانيه يعني ما معروف ذاته ما وجين كان هنا في جنوب السودان ni زي جبال كويونسو كلام ده كويس يعني كان عملوا داتا كولكشن ده او كان خلاص عملوا طبعا الستاتستيك بيجا في اي ديبارتمنت لازم بيجا في مستشفى بيجا كان في شنو بيجا يلا بيجا في جنوب السودان كله يلا بيجا لا في ستيت من ستيت بيجا لا في كاونتي من كاونتي بيجا لا في فايام يلا بيجا في بوما حاجه ده كان في كده بنقول حاجه ثانيه بكون كويس طبعا طلعنا نقول الكلام ده كده ثانيه رؤساء ثانيه في جنوب السودان ناس عليان لما كان قال مثال تو زي لأن في جيبا كاونتي في لكل فايام في أربوما كان طلعوا حاجات هناك أو حاجات المستشفى أو مستشفى كنيرو أبينو إذا بيقول مين يسابو بيسمو هناك بعيد هناك ما بوصل مو في مال كان في مال كانوا بيشيلوا حاجات فوق ما بوصل فوق يعني بيقول هناك بيجي كان بابي في جيبا ولا بابي وين ده كريتو يعني ما بعرف لا ده ناس تو ده ناس كم كوزا ده كم يلا في حاجة تانية كمان يعني ممكن ده مينستر سيل حاجات ناس كبار هنا كجنوب السودان ده ثانيين ده جانب عشان انت ما ممكن بيشيلوا حاجات الناس تاكي في بلد كان كويس حتى الناس تاكي ده كلي تبغى يبو انت براملو بطريقه كده يعني ده سبب مين كلاس لنا في جنوب السودان ني الناس كبار هنا قال لا افيدادو انا دي كلاس كوتا كان جيبوا حاجه لناس ما قال اسره لكن بيجيبوا ده جسادو ايه يزول كده كده قال مثال كان بينا في رجال هنا كان عربي واغا كينيا يا ابو فوغو كينيا ده بيلا فوغو مستشفى كان بينوني كان زول تاينا كجنوب السودان الأرض فوقه معناه هو يابي ساعده لكن كان إذا دير كليش له حاجة كده هذا أنت ما أقوله كارا يعني استاتيستيك الناس ذاك كان يريد 3 مليون ولا 4 مليون ولا 5 مليون كان بيجا ما يلو مستشفى يعني ده صعب so استاتيستيك ده لو كان بقدر كان بيجا كويس لكن لمرتين تو كويس أنت كده ده يا جماعة remote areas هذا ده برا بوصل سيء statistics ده عشان برا يجينا في remote area في villages هناك في هناك في بوما بس كلام كان في بوما ثاني
حاجة ده بوصل فوقه كان بوصل فوقه مريا بيشيله كان بوصل فوقه عربية ده كده على كيف طبعا في شارع تاني ده بيجي الناس ما بقدر دخل هناك والناس تاني ده بدور بيجي بكرة مين هناك ده في مدينة زي مدينة سكر فأنا تعال جنبهم ممكن ناس كتير من جالا قوي أنا جايين ناس كتير من بس من غير ما على فوقه سكة ما في لكن ما ده مدينة ده قريب مع ده يعني كده على كيف يعني ده سؤال صعب so كان بعد pues لكن كان بعد حاجة ده ناس هم بس بيجي الكمبيوتر بس بيجيبوا الناس في المدينة لكن باقي الناس alkan في جواري موديريا ديجا ما باكل نعم ما ينجا تا قصد يا تشاريا مثلا ده من رولي اغورو ولا من رولي لانغاري من رولي لانغاري او من لوكيلري بايا منات طبعا لوكيلري ده ما هيد كوتا ده ارغوما ده بوما لكن في لوكيلري هيد كوتا كان بيجا ناس ما في كان سيكا ما في الناس داخل بوت اجري في لوكيلري بايا منات ناس برو بكره يلا زولا جوز هو خلاص هو تعبان جوز ما بقدر يدور او زول خلاص بيصابوا ما بقدر يدور برو هنا برو كيف برو ابو كيف معناه لازم دير حاجه ثانيه على حكومه بارو قال حاجات كله كان يكون سي كان زول لسه صار ب3 يوم ولا ب4 يوم بيلزو كان راجلا كان بيقول بارو بيلزو بيكون كويس لكن كان ساكت معناه استاتيستيك ده بتعرف في المدينه هناك وباكر في المدينه هناك حتى الناس كبار كمان باكلوا هناك ناس بس بيرودوا حاجات ساكت ثم ناكل ما جاتنا فوق بطل لكن طريقه دي ده كان يا طريقه بعرفوا قال ناس في الاسلامي انا كده ناس جلساني ناس بقول جلساني بتاع المجاني ما معروف نعم شكرا كنا مايانجا منارو جانكشن وهذا في لوكيلري في شارع نيمولي نوريك مهمة بتا data kaman baro wala bita statistic halian fi complain wala sohbat gijagal fi dakhil junuba Sudan fi ghost name ya nazel ma shakalin bo khuma lekin asami bitomon fi system bukhun zol bez bikel haja bisajal isim bita galmaya bito bita khuruf bito bita bagar bito ikon fi system u fi akhir shahr zol legad bakud mahia lekin lo indina statistic wala indina data yan bagder amul shinu bagder kefifu mashakila del kulu betapta bugol shino fi munakisha bitalela wa woni sabaru kaman alto masuma min naibu rais Rebecca Nyandeng di Mabior wa kaman Diktor Bag Barnaba ay radio naam misano rostaz Willy Wan Milologowan naam تعرف الفكرة الجنبو سياسة ناسي يعني الماما ربنا كلامه كويس مع الفكرة جميلة جدا جدا تعرف ده من أساسيات البلد بتاعي وزيري أفضل بذلك مركز كبير مركز للبحوث المعلومات كنت قاعد البلد بيكون عمار كبير طويل كل الناس المديرة في المحل ده كله بعلمين الناس بيكون قاعد في محل بتاعي وبيكون بعلمين بيكون قاعد في مكان بيتوبنا مكان بيتوبنا وعجل كان في كل حاجه كان حتى داخل لهم الناس في حوادث كان في شنو حاجات الزراعه ولا تشتو ولا شنو كان في المكان بتوم ده هناك عشان انت كان بعدين تمشي برا تسمع عليك تجيب بجاي من بديك التفاصيل بالكامل تمشي بس مليان تمشي المال ده هناك حاجات انت بتكون مقتنع ازاي لكن مثلا كلام الفوتوغرافي تنزل ده في برا تمشي ده مش اسمه بس راح في شنو ما ده في بس شنو ما كلام زي ده كانوا في مركز كبير طويل يعني للبحوث هو جمع المعلومات يكون قاعد مدرسة ده كله قاعدين هناك أقوم ما يشرف لهم ما لهم جمع المؤسسة دي الحاجات المنتسى ده وينه ولا منتسى ده وينه والمعمل وينه والكان ده يعمل وينه أجد ما كل بيجي لهم هناك تبون بيعرفوا أجد أسنجر يوم ده أو نمبرنا وسلسل موضوع متتابع وهذا ذات ما هذا تفسير موضوع بيعرفوا تعال ما في مركز لجمع المعلومات في البلد هذا دخل خمهم بيعرفوا كان هم بيعرفوا بيكون في بيتهم بيكون قاعد لا بيكون قاعد اي حاجه بيكون قاعد بيكون قاعد في مكتب جمع المعلومات والبحوث هنا بيكون قاعد هناك عشان بعدين بهاي بتاعه انت عندك تمشي برا تمشي بمخ مليان مخ بيكون يعني كل شيء بيعرف اي حاجه في البلد بتاعك كده اثرين ده هو السيستم ده تحصل ده بيعرف هسه كم مدار كان ده وزير بيننا كم مدار ده كل ما بيعرف والله يقول لي مين دول 50 دول ساعات زابط كمان كده ما بيعرفوا ذاته قالوا ما في مركز كده جمل
المعلومات ما تعرف كل في الكاونتي في كم في محل في كم في محل في كم مثلا يجينا بالنظام لا خلي بس ساكت بس كده بس من كاونتي تقولي فاهم انت هنا ماشي لكن جانا كم مرة كان في فاهم نلو كان كذا كذا مرة تمام تجار فاهم طب كم مرة تمام ده جنتو هنا في كم مرة بداية وفي كده كم ما بيعرف كل مرة ثالثة لا يودي ترجع ولا منو ولا في كم مرة في جنتو هنا ولا ما بيعرف لا ما في مركز تسجيل بيجمع المعلومات الناس يعرف ده القاعد تحصل ديك دائما والنظام من اهم حاجه دي قال لي ادرس وديك العافيه برضو استاذ ويلي 1 ميلو لوغو 1 اي راديو نعم هرجع تاني في 09 واحد ولا 2 هل تبقول شنو في خطوة على حكومة شيلو ده اي راديو معلش 0911022986. What's your thought about the initiative right here? Hi Radio. سيد جيمس. نعم. مساء الخير. ستيفن من شركاتها. مرحبا أخونا ستيفن، كيف شركات؟ شركات كله تمام. قدم. بسلم لك في الاستديو وبسلم كل المستمعين. شكرا جزيلا. أنا بقول يعني أيامات الفترات الحث ده أنا شايف يعني حكومة بقى يشتغل بأفكار كويس. نحن قاعد نسمعه كل يوم، فأنا بقول يعني ده خطوة كويس. دائما الزول اللي بيجيب لك فكرة يعني أحسن من الزول اللي ما بيشتغل. نحن في الجنوب ده يعني ناقصين، يعني في حاجات كثير ناقص. ما دام نحن قاعد نشتغل يعني حبة زي ده، فأنا بقول يعني الحمد لله رغم الظروف الماشية في البلد، لكن برضو في ناس شغالين وفي ناس بيجيبوا أفكار بتاع شغل. الأفضل الناس ذاتوا دايرينه. برنامج اللي بيقولوا الناس ربيكا عندهم برنامج ده مهم شديد، لأنه هم شافوا بعيونهم وخبر ده وصل لهم. الحاجة ده ما كويس يعني في جنوب السودان يكون قاعد كده بدون ما ناس يشتغلوا فوقه. يعني ده بيخدم المدارس وبيخدم المستشفيات وبيخدم أي حاجة، لكن حاجات ده دير له يعني دعم ودير له يعني وقفة كده قوية، لأنه محتاج يعني طرق، حتى المستشفيات ومدارس ده محتاج برضو كهرباء. الحاجات ده كله أنا متمنى يعني يرتبوه ويعملوه، وإن شاء الله كل شيء يكون تمام. شكرا أخونا ستيفن. اي راديو. نعم لهذين المستمعين في كل محل نشيلوا فاصل، لو بعدك لو هنرجع نشوف منو حاول ياتو رسالة برو كمان بعد مخالمة ده وفاصل. هاي راديو. نعم. دانيال مجوك أرفع صوت شوية كده. نعم. ايوه ده هو كلامه ده حاجات كويس. لا حاجات عشان عندي هو كلام فوق ده حاجات كويس، لكن ناس بتاعنا بتاع جنوب السودان ده أو بكلام ده كشمة ما بعمله، لكن كلامنا كده عملوا حاجة ده ناس سنو مشاكل جاي، ناس بتاع يونيفاي فوت أو قطر كل ما تزور واي، وده حاجة ده ناس هو بكلم بكشمة ما بكلم حاجة عشان هو بعمله. شكرا جزيلا. ده كان Daniel Majuk in Jongle State. It's time now for us to have a quick break. When we come back, I'll go through some of the messages you have sent them so far so good via our comment session. You are right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. Real people, real stories, real music, real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan.
Indeed, your eye on South Sudan. If in case you have just joined us, you're listening to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James, 18 minutes to the top of the hour. But our talking point right here is the National Bureau of Statistics have organized a high-level policy dialogue on official statistics in the country. During the event, Rebecca Nyandeng has described the initiative as critical foundation for development and accountability. We have been seeking your thought on what do you think this will have on that the health, education, roads in your community. Now it's time for me also to have a look at some of the messages you have sent them here via that's our Facebook page, and still you can let us know where you're watching this program from. First text coming in from Francis John Andriano, who is watching the show live from Wow, that is saying this is a great idea or initiative that may lead to development and equal distribution of services based on who is in need, what kind of services are needed to be provided, and where are the areas of unlimited services, especially in terms of education and health services. Thank you, John Andriano. Away from that, text also coming in from Machok Lacazette. Many thanks to iRadio technicians for having fixed whatever the problem was. Now we who are in Bor are the most happiest people ever after having a couple of days without listening to that's iRadio. Many thanks, man. And we have been on air since towards the end of last year. James, who joins us live from Wow, he is thanking everyone who is also listening to the show. Santino Mario is saying, "Hello, Madrama James, I'm watching you live from Wow, Western Akazali State. What we need is unity, peace, reconciliation among us. Let's say no to violence and yes for inclusive dialogue." Apart from that, text also coming in from Gadet Riak saying, "Yellow Eye Radio, I'm watching you live from Unity State, particularly Mayandit County." According to him, the biometric system of screening is the best for that a civil service such as examination. But I don't think if they will allow this. Rebecca Nyandeng Dimabior yes, need to also put hands in this and work together to push South Sudan forward. Anyway, I'm not challenging the government, but let's also work that talk. Hope otherwise. Thank you. John, who joins us live from Libya, Majok, awesome job. Albliss Bros, okay, Pro, outstanding bro. Thank you for your messages. Nam, de akan risalat alanel gabejai wa kaman ketirta lisa bagdar hawilumon wa nina bagara bat ashwaya nishil fasili ala badak lo anerja nestaqbal telefonat bitakhun fi 09 wide walet 229 اسكاليك على اي راديو انا تكون في جنوب السودان. انت في محل بتستهيك تكون فيه كليك مع اي راديو انا تكون في جنوب السودان. Naam, aina takun fi Junuba Sudan na harin nagad bonus fi muhima bita statistik la khuma shilu khatwa shan nakisha fiu halta bugul shino 09 wide walet 229 tabani statistik taqulu shi muhim fi dawla kan khamna sala yanina da tayala alweledu gos name ushunu kalamat katir del khulu nas bagdar aruf shikil maalumat zede wasat statistic faqat wade hukuma shilu fi yom bita lela mon gad bin nakish fi tabugul shunu ay radio. Hello. Naam. Yes. Alhamdulillah. I'm Charles calling from Awira. Good to have you. Thank you. Actually, it's a good move by the minister. But the bad thing in South Sudan, people do suggest and don't do it. That's the problem. Because all these Nigerians
will be the one now to object it. Because even the ministers themselves, they have different names in all the departments. So they will not allow it. So the only thing I can see. So this time around, what do you really suggest differently the stakeholders should really do to implement this important document? I like to implement it by. Okay. Yeah. Thank you. And a text coming in from Chon Makur that my take is positive on condition that making sure that the policy is at the hearts for everyone so that can be implemented. Otherwise, my honor to support this idea as a bedrock for development. 091122986986 kuna بقول ده فعلا document المهم خالص لكن مشكلة بعدين بيجي في التنفيذ بتاع document. طبعا statistic في كل دولة هو مهم للتنمية لكن لو ما نفسوا statistic ديل بارو كمان ما عرفوا مثلا نشيلوا بس مثال الناس اللي عنده سرطان في داخل جنوب السودان كم ياتو محلات وشنو بعد ذبقات بيجيبوا سرطانا دير كده مواطنين عملوا شنو يعني معلومات ديل ولا خطات زدل ما بقدر حصل لو الناس ما بعرف عدد بتاع معلومات ديل كله. ناس ما من داي راديو. Yes sir. Good evening, my brother. Good evening, Joseph. How are you? I'm somehow okay, my brother. Welcome on board. It's a very good initiative, a very good agenda. And my recommendation to them, country is in mood of peace. We need to be in peace, total peace, our people to be together within the country. If they're going on now for that statistic, they will not get South Sudanese in their areas. Country is insecure and people are out of their areas. My suggestion, let our people bring total peace to our country, and after that, after the elected government, that development gender will be open. Right now, when you talk about development activities, you talk about delivering the services, all these routes are blocked by that political mismanagement. So we need that political parties or that the government of the day to unite themselves and fight for the total peace. That is what will allow any basic need to be delivered by the government, by the future government. But right now, when you talk about on these issues of developmental activities, they will not, because they are very far with the weather we are in today. So let us be in peaceful weather, and the country will go for that second agenda, which is development. Thank you. Thank you very much. iRadio. iRadio. iRadio, how are you? Community advisor in Madingbor. Yes. Welcome. Let me give a great thanks to the iRadio administration, sending mechanics to come to board. Thank you. That operation. Mama Nyanding has talked very, very clear. But we know those politicians that the ones are corrupt. Why I say so? They have those names, they have other things, and they employ the kids whom they were not born by them. So that is why you see the statistics of civil servants who are working with the government, they are not afraid. So let Mama Nyandeng focus on that, and they will see how many people are working with the government and how many people are not working with the government. Number one. Number two, who are those people holding in those names?
And what will be the solution of those names? If they accept, politicians will disagree, I know. Those are the food as a politician. So let the food of politicians be dropped down and we go ahead with the current affairs. But I know it will not happen in South Sudan because everybody look into money, looking into resources and other things. So thank you so much. Let me focus on this. Radio. Now, that was community advisor from Madingbor. Taban community advisor Bugul Mudun Dadia and Finas Baro Kaman Bisegel Yal Bitom Alzat Ulisama Weledu. Okay, we ishtakal gal. I radio? Hey. Rijatani fi 09 wide wale 229 bea juzu min suhubat في مرحلة بيلقى ناس بيهيش مدون statistic. طبعا انت ما بعرف كم ناس ذاته سالة في وزارة واحد البخون قاعد بيشتغل وياتو department qualification بتومن شنو ومعلومات ديل كله قاعد بيناقص يا سبب بتا بيلقى في مكاتب statistic وما أشي راديو معلش 09 wide wale 229 we are talking about the policy document that has been officially launched right here in Juba, focusing on that the official statistic in the country organized by the National Bureau of Statistics, and according to Vice President Rebecca Nyandengi Mabior, that the initiative is critical for foundation of development and accountability, meaning without also a statistic, then issues to do with accountability will be nearly impossible unless if we have like statistic of something, then at the end of the day we'll have the opportunity also to hold those in responsible or task with a certain responsibility accountable. And many of you have shared in your opinion about this document, and the conclusion will be today. And let's wait also to find out some of the resolutions the technocrats, the academia, government officials who are currently attending the initiative right here in Juba will come up with, and we shall equally keep you updated right here. It's time for us to have a quick break. When we come back, that's when we shall bring this discussion to an end. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. إحنا كلنا جنوبين سودانيين، ما مهم منو جاي من وين. إحنا محتاجين نحترم بعض وندعم بعض لأنه إحنا واحد. إحنا كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ذا رسالة تسامح والتعايش السلمي بجيك من اي راديو عينك في جنوب السودان. Peace is precious than any political or military victory. Peace is precious, and so all of us in this Republic of South Sudan are encouraged to pursue what is precious, what is sustainable, and what is enhancing. I always say peace is development, and development is peace. All of us together as a people of this republic do everything in our own limits, in our own capacities to promote peace and to seek peace and to work for peace. And so
I ask really, what precious gift that can be given to the Republic of South Sudan, to this suffering nation? What precious gift can we give? We give the gift of Jesus Christ, who is the Prince of Peace, and that is the peace we seek. May all of us work for that peace, and may God bless you all, and may peace prevail in the Republic of South Sudan. Well, dear listener, up to here, I would like to quickly remind you that we have been talking about an initiative brought forward by the National Bureau of Statistics, which has conveyed a high-level policy dialogue on official statistics aimed at harnessing data and technology to support the South of Sudan's national development. The dialogue was officially launched this morning by Vice President Rebecca Nyandeng Dimabior, and the event also brought together senior government leaders, technocrats, development partners, civil society, academia, and the private sector. And the big question we have been asking about is whether this document would also act as a reliable data and statistic for improving that services like health, education, and road in your community. Many of you have shared in your thought, and big thanks for also joining us this afternoon. On behalf of the producer, Obachokushagawa, Darlington Moses behind the social media coverage, we would like to thank you for being such a good listener, and let's link up in the second hour. I've been your host, Madrama James. Up next is a news headline in English, and